Directives here on Look Up TV, where we give you updates on what is happening across all the 47 counties of the Republic of Kenya. Of course, top of the things that have been happening today was the hearing of the Finance Act that was done virtually, among other stories, which includes the inquiry of the Shakahola massacre, which is ongoing in Parliament today. Now, remember, you can watch this particular bulletin live across all our social media platforms at Look Up TV on Instagram, Twitter, Facebook, as well as YouTube. Now, we start our bulletin with the Finance Act, and Busia Senator Omtatah has refuted claims that the suspension of the Finance Act will negatively impact the country's economy. The first-time legislator, during a court session today, urged the court to take action against Treasury and the Energy and Petroleum Regulatory Authority over failure to heed to court directives. His sentiments were echoed by Rarieda MP Otiende Amolo, who insisted that the ruling by a court on the suspension of the implementation of the Finance Act must be respected by the relevant authorities. Now, that story, that is one of the stories that we're following up for you. We'll be coming with more details on it at exactly 7 p.m. and at 9 during our primetime bulletin. Moving forward, the Kenya Power and Lighting Company workers in Kitengela have held protest over the roughing up of one of their workers by Kitui East MP Nimrod Mbai. The agitated workers held peaceful protests from the company offices in EPZA to Kitengela Police Station, condemning the incident. Mbai was caught on camera assaulting KPLC engineer and threatening to shoot him at his Acacia Kitengela home. The KPLC officers want the MP's palatial home to disconnect power, which is said to have been illegally connected. Mimi ni katibu wa tawi la Nairobi, kati ya Nairobi. This injustice must stop. So we are saying, tunasema kwamba hii dhuluma, ujuma na kitendo ya ukiritimba, tunasema kwamba hii lazima ishe hapa Kenya. Tunaomba serikali ya William Samoei RUTO, if this kama viongozi kama hawa, kama ambao wanachukua sheria mkononi mwao, kudhulumu mwananchi wa kawaida, kudhulumu mfanyakazi ambaye analeta tax, because this government is talking about tax, and this employee, when they are outside there, wale wako pale nje, wakiwa pale nje wanaenda collect tax. Sauti yetu lazima isikike kila mahali. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu, he's an engineer by profession, sio mtu wa kubahatisha, akipigwa kama mnyama na anapigwa kama burukenge, na anapigwa na mheshimiwa mkubwa. Kukua engineer sio kazi ya kubahatisha. Ni mtu amesoma, amekula vitabu, na alikuwa ndio mlimuona akiwa very patient because he wanted to prove that he is working, is an engineer and is working for the company. Tumehuzunika sana. Mheshimiwa alikuwa na bunduki, which means kama hakungekuwa na mtu hapo nyuma angemshuti. Leo hii tungekuwa tunaomboleza engineer wetu, kama sio vile kulikuwa na wenzetu karibu hapo. Kitishwa sana na tukio la hapo jana kufuatia kuvamiwa kwa mhandisi wetu. Hatuko tunatarajia kiongozi kama huyo ambaye anatuwakilisha bungeni anaweza akatenda kitendo kama hicho, na tunaomba Mheshimiwa Rais achukue hatua na awe katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sheria imefuatwa. Hatutakubali sisi kama wafanyikazi wa Kenya Power, hatutakubali watu wawe wanajiwekea, mtu ananunua nyaya za stima, anajisambazia umeme, na ile hali kuna wateja wetu ambao wanakuja ofisini wanafanya application kihalali. We want justice. We demand justice. We demand justice. We demand. Moving forward, police have launched a manhunt for 9 juvenile offenders who escaped from a police custody at the Isiolo police station on Tuesday evening. According to Isiolo Sub-County Police Commander William Kiambi, the 9 juveniles who had been remanded at the cells over various offences and pending cases in court.
On to matters education and agriculture, and Sangalo Science and Technology Institute in Bungoma County has greatly benefited area residents, with farmers being trained on modern farming and use of agricultural machinery to enhance their farming practices and curbing food shortage in the area. We have over 50 courses, different courses in various departments. We have the Department of Agriculture, which is leading in terms of population. We have the Building and Civil Engineering Department. We have Electrical and Electronics. We have Mechanical Engineering Department. We have Hospitality, which now comprises of food and beverage and clothing and textile areas. Like 2 weeks ago, we brought out all the machines that were brought to us by our partners, and the community out there came to see how these machines are used. So we had a whole day, a weekend, showing the farmers how these machines are used. So we normally, every term, every semester, we conduct one field day with our community. Besides that, we give our community short courses. The youth there, not the youth that are students here, the ones in the community, they come here for short programs for 1 month. One of the partners that I really want to mention proudly is the CICAN, that is College and Institutes of Canada. These are partners that have worked very closely with us in the Department of Hospitality. Currently, they brought us equipment worth 15 million, and we are very, very happy, and they are bringing more. We also have what we call the GIZ partners. This is also another very, very important partner. They've also equally given us equipment worth, it should be 20 million if I'm not wrong. These partners, they do a lot of programs. Besides the equipment that they have given us, we do a lot of farm activities. On to matters of technology, and young ardent internet users in Epra County have increasingly returned to cyber cafes for cost-efficient browsing experience. A trend that analysts project will rethrust internet cafes to the hearts of internet buffs. Universal use of the internet, spurred on by the advent of smart mobile phones over the last decade, made the choice of cyber cafes old-fashioned and a no more novelty. However, the cyber cafe phenomenon is now being driven by the need for low hourly cost of the internet, use of the internet, and of course user convenience. We usually come to the cyber to get online services, especially the government ones, that they're not really efficient when you use your phone, a smartphone. But I prefer coming to the cyber. One, because you'll be less distracted here by the apps actually, and you get adequate assistance from the people who work here. Natumia apps zenye hata siwezi access kwa simu, naweza hapa kwa computer. I prefer using cyber compared to smartphone. Juu hapa kwa cyber, I'm focused with what I'm doing, si kama kwa simu. Huwa nakuja kwa cyber hapa, ananitengenezea marisiti zangu, sticker zangu za kazi. Nikitaka kufile returns naleta hapa hivi. Pia nakuja kwa M-Pesa, nafanya M-Pesa services. Kwa hakika cyber ni nzuri kwa sababu unakuta watu wengi hawana makompyuta kwa nyumba zao. Kuna zile vitu huwezi fanya kwa simu, huwezi print documents. Sasa unakuja kwa cyber hapa, unaprintiwa na ni cheaper, na ni very efficient and very fast. On the health front, community health workers, health volunteers in Kilifi County are relieved after the government started paying them monthly allowances following a bill passed by the County Assembly to enhance universal health coverage. The Health Department has also enrolled the community health volunteers to National Health Insurance Fund (NHIF), promising to pay for each member monthly insurance contribution. Community health promoters tutakuwa tunawapatia stipend, na pia nitaka kueleza kama hamjawahi kuelezwa ni kwamba community volunteers wote, nyinyi nyote mko hapa, tumeshawasajili wa NHIF.
Na hii kazi ya UCHV kwa muda sasa inapata kama miaka 20 tokea nianze kazi hii ya UCHV, na ni kazi tu ya kujitolea kwa community. Unatembelea nyumba zako 50, nyumba zako 20, na tulikuwa tunatembelea tu bure tu hivyo, hatuna malipo, lakini tunaifanya kwa sababu tuko na ile passion ya kusaidia community. Kufikia saa hii, japo hatujajua tutalipa pesa ngapi, lakini tunafurahikia ya kuwa tutapata hayo marupurupu, na ndio itazidi kututia motisha. Sisi kama CHV tutaendelea kufanya kazi zetu huko nyanjani bila hata wasiwasi. Juhudi zetu kama zimezaa matunda kufikia sasa. Manake kufikia leo ni kama tusherehekea juhudi zile zetu ambazo tumefanya. Na kilichonitia morali zaidi ni wakati ule nimemsikia waziri hapa akitangaza ya kwamba CHVs wote kufikia sasa kuna bili imepitishwa kule bunge ya county kwamba watakuwa wakipata kitu kidogo. Sijajua ni kitu kidogo cha kiasi gani, lakini imenifurahisha kwa sababu ule umbali tuliotoka mpaka hapa tulipofika tulikuwa tunajitolea, lakini leo hii tunafurahi vile tumeonekana pia kiasi kwamba tunatunukiwa chochote kile ambacho kitaweza kutusaidia. Hapo mimi nimetia furaha, na zaidi ni vile nimeshughulikia jamii. Kwa mimi mwenyewe ni mmoja wapo, lakini nimeshughulikia kuhamasisha mpaka ninaona kiafya tumekuja level ambayo inastahili. On to security matters now, and residents in the northeastern region have been assured of safety and smooth running of their businesses as the government is well prepared to combat terrorists. Speaking during a security meeting, the Regional Commissioner John Otieno noted that the government is ready and able to deal with the tactic used by the Al-Shabaab militia. Tuko na habari ya kwamba baadhi ya wale ya sababu ambao wanaoperate kwa wakati huu ni wa kutoka region hii, wako katika mstari wa mbele kusaidia wale ambao wanatoka katika nchi jirani, na tunawaweka kwa notice ya kwamba tutawashaka, tutawapata na tutawashughulikia kisheria. Hata Al-Shabaab nataka niwaeleze, tutawashaka na tutahakikisha ya kwamba tumewashughulikia kulingana na sheria ya nchi hii. Well, that is all that we had for you this particular evening. But remember, the Kenya Under-20 rugby team squad for the, of course, World Under-20 Trophy Championship was named today, as well as Mason Mount completing his move from Chelsea to Manchester United, as well as Arsenal, who completed their third summer signing of Ajax defender Julian Timber was joined the team from the Netherlands outfit. Now, that is all that we had for you this evening, but we'll be coming to you with more news updates at exactly 7 p.m. on Lake Up Tarifa and tonight on The Insight. So do stay with us until that particular time. But for now, do grab yourself a very good evening, and like always, God bless.